Girdharidvaradhari Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Shri Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Shitana Premanande Hari Hari Bol Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhagavad Krishna Prashna Bhutale Prabhupada Sasavitya Prakasha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Deshatarine Om Jnana Timirandasya Jnanangana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurung Vaisnavamscha Shri Rupang Sagrajatan Sahagana Raghunatang Ditam Tam Shajivam Sadvaitam Sadvadotam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakanditam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Visabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kipasindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna. We're reading from the second canto of the Srimad Bhagavatam, chapter 7, scheduled incarnation with specific functions. It's from the second Харе Кришна, canto. дорогие вайшнавы! Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, вторую песню, 7 главу, которая называется «Регулярное воплощение Господа». Taptang tapo vibidha lokasishayame ado sanatsva tapasa sa chatussanobhut prakalpasamplava binastang ihatmatattvang samyak jagadamanayo yad achakshatatmam taptang tapo vividha lokasishayame ado sanatsva tapasa sa chatussanobhut Prakalpa samplava binastang ihatmang tatvam samyag jagada munayo yad achakshatatatman. So, translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ke Jai. To create different planetary systems, I had to undergo austerities and penance. And the Lord, thus being pleased with me, incarnated in 4 sanas: Sanaka, Sanandan, Sanatan, and Sanat Kumar. In the previous creation, the spiritual truth was devastated, but the 4 sanas explained it so nicely that the truth at once became clearly perceived by the sages. Go ahead, translate it. Перевод. Ради сотворения различных планетных систем мне пришлось совершать аскезы и исполнять обеты. И тогда Господь, довольный мною, воплотился в образе 4 сан: Санаки, Санат-Кумары, Сананданы и Санатаны. В прошлом цикле творения, во время уничтожения Вселенной, духовная наука погибла. Однако 4 сан так замечательно изложили ее, что, выслушав их, мудрецы сразу обрели ясное видение истины. Purport. Okay, let me see. Комментарий. Yeah, commentary. I perform austerities. Okay, commentary. Purport by Srila Prabhupada. The Vishnu Sahasranam prayers mention the Lord's name as Sanat and Sanatanatma. Sanatana Tama. The Lord and the living entities are both qualitatively Sanatana or eternal, but the Lord is Sanatan Tama, or the eternal in the superlative degree. The living entities are positively Sanatana, but not superlatively, because the living entities are apt to fall to the atmosphere of non-eternity. Therefore, the living entities are quantitatively different from the superlative Sanatana, the Lord. Go ahead. Комментарий. В молитвах Вишну Сахасранама среди прочих имен Господа упоминаются имена Санат и Санатанатама. По своей природе и Господь, и живые существа являются санатами, то есть вечными. Но Господь
санатана тама, вечной превосходной степени. Живые существа бесспорно санатаны, но из-за присущей им склонности к падению в бренный мир, где ничто не вечно, неприменима превосходная степень этого прилагательного. Таким образом, между живыми существами и высшим санатом Господа существует количественная разница. The word son is also used in the sense of charity. Therefore, when everything is given up in charity unto the Lord, and the Lord reciprocates by giving himself unto the devotee. This is also confirmed in the Bhagavad Gita, chapter 4, text 11. Ye yatamang prapadyante. Brahmaji wanted to create the whole cosmic situation as it was in the previous millennium, and because in the last devastation, knowledge of the absolute truth was altogether erased from the universe, he desired that the same knowledge again be renovated. Otherwise, there would be no meaning in the creation. For the ever conditioned souls to be given a chance for liberation in every millennium of creation, for the ever conditioned souls to be given a chance for liberation in every millennium of creation, transcendental knowledge is a prime necessity. This mission of Brahmaji is a prime necessity. This mission of Brahmaji was fulfilled by the grace of the Lord when the four Sanas, namely Sanak, Sanandan, Sanatan, and Sanat Kumar, appeared as his four sons. These four Sanas were incarnations of the knowledge of the Supreme Lord, and as such they explained transcendental knowledge so explicitly that all the sages could at once assimilate this knowledge without the least difficulty. By following in the footsteps of the four Kumaras, one can at once see the Supreme Personality of Godhead within himself. Слово «сан» может означать также «пожертвовать». Если преданный все приносит в жертву Господу, Господь, благодарный за это, дарит ему себя, что подтверждается в Бхагавадгите. Брахмаджи хотел воссоздать космос таким, каким он был в предыдущем светотворении. И поскольку во время разрушения Вселенной, произошедшего в конце Калпы, знание об абсолютной истине было полностью утрачено, он хотел восстановить это знание. Иначе творить не имело смысла. Трансцендентное знание – это предмет первой необходимости, ибо оно дает обусловленным душам в каждом цикле творения шанс получить освобождение. Эта миссия Брахмаджи, по милости Господа, была исполнена, когда на свет появились 4 сына Брамы – Санака, Санат-Кумара, Санандана и Санадана, 4 сам. Являясь воплощением знания Верховного Господа, они так ясно изложили трансцендентную науку, что мудрецы, понимавшие им, смогли без труда постичь ее. Человек, следующий по стопам 4 кумар, может сразу же увидеть Верховную Личность Бога в своем сердце. Hare Krishna. Again, the sloka. Taptang tapo bibidha. Just a second. Where is that verse? Taptang tapo bibidha loka sikshayame ado shanatswa tapasa sa chato sano bhut prakal pasamplava binastang ihatmang tatwang samyak jagadamunayoyan achakshatatmam. So Lord Brahma
is speaking here. Lord Brahma is the first created being. Well, he doesn't have a father. Actually, he came out from the lotus flower that's sprouted from the abdomen of Garbhodakashayi Vishnu. Итак, этот стих произносит Господь Брахма, первое сотворенное живое существо. На самом деле, Брахма, он явился не так, как обычные живые существа, у него нет обычных родителей. Он появился на цветке лотоса, который вырос из пупа Господа Вишну. Yes, Lord Brahma is the first living being in our universe. And Господь Брахма — это первое живое существо в нашей Вселенной. he performed tapasya. The first, he in the beginning, of course, he was the first one, so he did not see anybody, he did not see anything. Everything was completely like empty. And the first word that he heard was tapaha, or austerity. И он совершал тапасию. В действительности, когда он появился на свет, ничего вокруг него не было, была полная темнота, и он думал, что же делать? И он услышал одно слово — тапа, и это означало аскеза. So he performed this austerity for such a long time, and he was given the potency to create the universe. The universe, in the beginning, there is no planetary systems, there is no living being. And because of his tapasya, then the Lord became pleased, and also the first 4 sons of the Supreme Lord, the Charkumaras, manifest. Он совершал аскезу довольно длительное время для того, чтобы обрести полномочия, для того, чтобы обрести могущество для сотворения своей Вселенной. И в конце концов он обрел необходимое благословение Верховного Господа. И так на свет появились его первые 4 сына, Четуркумара. Haribol, are you still there? Someone is Yeah. trying to call me. Hare Krishna. All right. So these 4 Kumaras are very special because they look like very young boys, like 5-year-old boys, due to their austerities also and for being celibate. И эти 4 кумаров — это совершенно особые живые существа, потому что они имеют облик 5-летних мальчиков, благодаря тому, что они совершали аскезы, а также, во-вторых, благодаря тому, что они хранили целибат. Kumar means brahmachari. So they remain brahmacharis since the beginning of the creation. And they can travel without any form of vehicle, no spaceship, no nothing. They just travel. They travel with nothing, just by themselves, like Narad Muni. Кумар означает брамачари. В действительности они являются брамачари, остаются брамачари самого цикла этого творения. И они обладают невероятными способностями, они могут путешествовать по всей Вселенной без всяких кораблей, без любых других летательных аппаратов, прям-таки как Нарада Муни. So Lord Brahma, in order to populate the entire universe, he asked the 4 sons, Sanat, Sanandan, Sanatan, and Sanat Kumar, to procreate, to spread the entire universe with human beings, or population. И для того, чтобы управлять этой Вселенной, Господь Брахма, их отец, попросил своих сыновей
размножаться, производить потомство, которое бы заселяло эту вселенную. But they refuse. They said, no, we don't want to be grihastas. We don't want to be engaged in the status of being married. Но они ответили, нет, мы не хотим быть грехастыми. Мы не хотим вот это, стать семейными людьми. So Lord Brahma became angry. И Господь Брахма разозлился на них. And in this way, they just remain as celibate brahmacharis all their life. And in this way, they did not grow up. They remain as like 5-year-old boys. Ну, они так и остались брамачарями, и они остаются такими на протяжении всей своей жизни, и они не взрослеют. Они выглядят всю свою жизнь как 5-летние мальчики. In the Srimad Bhagavatam, the age of 5 years is very, very mystical, because we've heard many great personalities in the Srimad Bhagavatam in this kind of age, like Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, and the Charkumaras. Возраст Кумара, возраст 5 лет, он очень особенный, потому что мы можем встретить сразу нескольких героев на странице Шримад Бхагаватам, 4 Кумара, также Прохлады Махарадж и Dhruva Махарадж. Они все находились в этом возрасте. Prabhupada mentions in the purport that of all the instructions coming from the spiritual master, because disciples, they have to follow whatever the guru says, they have to do. But of all the instructions coming from the spiritual master, this is an exception that one does not have to follow. If the guru says you should get married, the disciple can say, no, I don't want to get married. They can refuse. В своем комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что долг ученика – это следовать наставлениям духовного учителя. Однако есть одно исключение. Если духовный учитель дает наставление жениться, то ученик может не последовать ему и сказать, нет, я не собираюсь этого делать. This is very rare, because usually the spiritual master will want to encourage the disciple to remain brahmacharis as much as possible. The disciple being a brahmachari, less headache, so to speak, because Grihastha Ashram means extra luggage. You don't have to worry so much being a brahmachari in executing spiritual life. Это является исключением, потому что обычный духовный учитель хочет, чтобы его ученики оставались брамачариями, насколько это возможно, потому что тогда у него будет меньше головной боли, так скажем, при общении с ними. Потому что когда человек женится, то у него появляется, так скажем, дополнительный багаж, и это может доставлять дополнительные проблемы для гуру. So this is the story of the Charkumaras. The description of the 4 Kumaras, they are the incarnations whereby the spiritual knowledge, yes, that these 4 Kumaras, they are the representatives, they are incarnations, but they are not in the Vishnu Tattva category. They are in the Jiva Tattva category. И Шримад Бхагаватам перечисляет 4 кумаров. В аватаре, в одной аватаре Верховного Господа, они являются воплощением трансцендентного знания. Но они не являются Вишну-татвой, они относятся к Дживе-татве. Yes. When it comes to spiritual knowledge,
This is very much needed for the conditioned souls to cultivate so that they'll be able to get out from this material world. Духовное знание чрезвычайно важно, потому что оно необходимо для того, чтобы живые существа смогли выбраться из этого материального мира. So these four brothers, Sanat, Sanak, Sanandan, and Sanat Kumar, they are actually very, very powerful. That when they entered, they tried to enter the Vaikuntha planets because they have this power to go wherever they wish to. And they became curious to see and have darshan of Lord Narayan. When they were stopped by the doorkeepers, Jai and Vijay, they became so angry and they cursed these two doorkeepers to take birth in the material world. Эти четверо братьев, они очень могущественны. Поскольку они могут путешествовать беспрепятственно по всей Вселенной, однажды они достигли также стен Вайкунхи. И там они повстречали двух стражников, Джая и Виджая, которые не пустили их. Как они взяли и прокляли их на то, что они были вынуждены родиться в материальном мире. This is not so easy to enter the spiritual world. One must be completely purified. Yes, actually it says that these four brothers, these four sons of Lord Brahma, they only go to the place which is free from sin, sinless place. И достичь Вайкунхи совсем непросто. Для этого нужно быть абсолютно чистым. И да, кстати, говорится, что четверо кумаров, они путешествуют только в такие места, которые полностью свободны от греха. Yes, and because they are sanat, they are eternal. All the living entities are eternal. But it says that there is one also supreme eternal, none other than the Supreme Lord Himself. Также в этом стихе употребляется слово «санат», и объяснялось, что все живые существа являются сад, то есть вечными, санатами, но есть одно живое существо, которое является самым главным, самым вечным, и это Верховный Господь. But there is a big difference between the living entities, jivas, and the Supreme Lord, Param Iswar, Supreme Controller, that He is eternal, full of knowledge and bliss, but He cannot be covered up by the modes of material nature. Unlike the conditioned souls who are also eternal because we don't know, we cannot trace the history from when we were created. But we were created. But the Supreme Lord, no one created Him. That's why He's God. И существует огромная разница между Богом и живыми существами, хотя оба они являются санатами. Потому что Господь, Он никогда не покрывается материальной энергией. В то время как живые существа могут попадать под ее влияние, и из-за этого они остаются во власти материальной энергии. И также Верховный Господь, Он никогда не был сотворен. А живые существа, хотя их сложно, они в обусловленном состоянии сложно отследить их рождение, начало обусловленного существования, все равно они были созданы. So living entities, even though they're eternal, they have the tendency to remain in this material world, which is full of material sufferings and miseries. Unlike the Supreme Lord, He comes to the material world, but He did not come because of karma. He comes from time to time to reestablish the principles of religion, to annihilate the demons, and to protect His devotees. И хотя живые существа вечные, тем не менее, они склонны выпадать под влияние материальной энергии, и поэтому они рождаются в этом материальном мире. В отличие от них, Верховный Господь приходит в материальный мир не так, как обычные живые существа, Он приходит сюда по-другому и с особенной целью. У Него есть три цели.
освобождать праведников, уничтожать демонов и восстанавливать истории. So similarly, those eternally liberated souls, when they come to the material world, they are not pronged, they're not subjugated, they are not under the modes of material nature like the Supreme Personality of Godhead. They come for a specific mission, also to create an environment whereby one can become a devotee of the Supreme Lord so that they can go also back home, back to Godhead, the conditioned souls. Так же, как и Верховный Господь, вечные спутники Господа, чистые и преданные, они приходят в этот материальный мир тоже не как обычные живые существа. Они приходят сюда по своей воле, и у них есть определенная функция. Они приходят для того, чтобы дать возможность другим обусловленным душам вернуться в духовный мир, и они дают им для этого средства. So the Lord became the four sanas: Sanak, Sanandan, Sanatan, and Sanat Kumar. According to the scriptures, these are not Vishnu Tattvas, but they are Jiva Tattva, but they are liberated souls. They are very, very advanced devotees of the Supreme Lord. Итак, Верховный Господь воплотился как четверо кумаров. И хотя они воплощением являются трансцендентного знания, хотя они являются воплощением Верховного Господа, они не являются Господом, не являются Вишну-татвой, они относятся к Джива-татвам. Они являются вечными, вечно освобожденными живыми. So they came, these are being representative of the Supreme Lord. The Supreme Lord empowered them with spiritual knowledge, because in the previous kalpa there was this devastation that they revived that spiritual knowledge, the knowledge about absolute truth, who we are, and what is our relationship with the Supreme Lord. Итак, Верховный Господь является представителем Верховного Господа, который уполномочил их на то, чтобы распространять трансцендентное знание. Это делать было необходимо, потому что в конце предыдущей калпы трансцендентное знание было уничтожено, Вселенная была разрушена, Вселенная и духовное знание потерялось. Поэтому его необходимо было восстановить. С этой целью Господь воплотился в четверо кумар. Yes. It's like this sanat, long lasting. He says, the Supreme Lords first created Lord Brahma, and then he performed big austerities for a long time. And in this way, the sanat, the four Kumaras, appeared. И сначала Господь произвел на свет Брахму, который совершал очень длительное время аскезы, и в конце концов в результате этих аскез появились на свет четверо санат. То есть санат, как же Махарадж говорит, оно означает очень долго живущий. Yeah, mentions here in the purport by Srila Prabhupada in the Vishnu Sahasranam prayers that the Lord's name also mentioned as Sanat and Sanatanatama. Как говорит Шрила Прабхупада в своем комментарии, в Вишну Сахасранаме упоминается два имя Господа – Санат и Санатанатама. There is this verse also, because the Lord is Sanat, Sanat and Sanatanatama, but the living entity is also qualitatively same as the Supreme Lord, eternal, Sanatana. But there is a difference. There is this verse, Nityo Nichanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yo Vidadati Kaman. That amongst the unlimited living entities, there is one supreme living entity, and he's the one who maintains everyone, the other living entities. И живые существа, они тоже являются санат, они тоже являются вечными, но разница между ними и Верховным Господом заключается в том, как это описано в процитированном стихе «Нитянам Четанаш Четананам», что существует один Всевышний, один высший, одно высшее живое существо
существо, которое является поддержателем всех остальных живых существ. Он их кормилец, он их заботник. В этом Yes, разница между ними. this is the big difference. And in the Shrimad Bhagavatam, we've heard also the stories of the four Kumaras, like entering the spiritual world, Vaikuntha, and Jai Vijay coming down to the material world because refuse they refuse the Charkumaras to enter. And there are also stories of the Sanat Kumaras whereby they met Prithu Maharaj when Prithu Maharaj became the emperor of the planet Earth. В Шримад Бхагавате мы встречаем две истории, связанные с 4 кумарами. Первый из них, они отправились на Вайкунху, и там им преградили путь вовнутрь, в результате чего они прокляли Джая и Виджаю, которым пришлось потом воплотиться в материальном мире. А вторая история связана с Махараджей Притху. Махараджа Притху был императором всей земли, он также встретился вместе с 4 кумарами. Yeah, wherever the Kumaras go, they promote the cause of Lord Narayan's devotional service. Wherever they go, this is their function as empowered incarnations of the Supreme Lord. Куда бы ни приходили 4 кумаров, в том месте они распространяют духовное знание о преданном служении Господу, потому что в этом их служение, в этом их работа. So like it says here, the Kumaras teach everyone the paths of yoga and also create for them the highest good fortune by speaking about the Supreme Lord. Как в этом стихе говорится, в комментариях к этому стиху говорится, что для них была возможна. They always talk about yoga. They want to create an atmosphere again where it becomes auspicious for everyone who will hear them speak. And also they engage everyone the highest good fortune by chanting, congregational chanting of the Lord's glories. Здесь говорится, что они обучают людей йоге, также они создают благоприятные условия для людей, для их духовного развития и обучают их, как заниматься духовной практикой, в частности, как воспевать Святое Имя, совместное воспевание Святого Имени, в этом их служении. Yeah, these 4 Kumaras, they travel as messengers from Vaikuntha. Эти 4 кумаров, они путешествуют словно посланники с Вайкунтхи. They are Atmaramas, self-satisfied sages. Они являются атмарамами, самоудовлетворенными мудрецами. Now, even though they're already self-satisfied, still they become attracted to the qualities of Lord Vishnu, Lord Krishna. Несмотря на то, что они являются самоудовлетворенными, они привлекаются качествами Вишну, Кришну. It says here they had chanted the Lord's glories along with the Vaikuntha devotees and enjoy the wonderful nectar of Bhakti Ras. They don't have any other business except to spread Krishna consciousness everywhere. Описывается, как они наслаждаются Бхакти Расой вместе с обитателями Вайкунтхи и полностью счастливы, занимаясь этим. И говорится, что они распространяют преданное служение повсюду, куда бы они ни отправлялись. There was a comparison given with Srila Prabhupada and the 4 Kumaras. Также есть сравнение между Шрилой Прабхупадой и 4 кумарами. Srila Prabhupada, he would always appear as a youth, like youthful and effulgent, just like the 4 Kumaras. Very bright. Шрила Прабхупада, yes. Шрила Прабхупада всегда он выглядел как очень такой яркий и сияющий, подобно 4 кумарам. Он был очень светлым, источал
сияния. They also are the head of one of the Vaishnava Sampradayas, 4 Vaishnava Sampradayas. Brahma, like from Lord Brahma, from Sri or Lakshmi Devi, Char or the 4 Kumaras, Char Kumaras, and Rudra Sampradaya. Brahma Sampradaya, Sri Sampradaya, Kumara Sampradaya, and also the last one is the Rudra Sampradaya from Lord Shiva. И также 4 кумаров стоят во главе одной из 4 вайшнавских сампрадай, которые берут свое начало, соответственно, от Господа Брамы, от Лакшмиджи, от Рудры и от них самих, от 4 кумаров. So they're also one of the Mahajans. Swayambhu, Narado Shambhu, Pralado Janako Vishnu, Balir Bayasaki Bayam. The Char Kumar. Yeah, they're also. This is what you call Mahajans because they're authority. Yes? И также кумары упоминаются в стихе, который перечисляет 12 махаджан, потому что они являются авторитетами в науке духовного знания. Свайамбху, Нарада Шамбху, Кумара, Yes. And also, because they are in one of the lines of the disciplic succession, so anyone who is following in that disciplic succession, they're considered as Vaishnavas. And right now, they are represented the Charkumaras as the Nimbarka Sampradaya. И поскольку 4 кумара являются основоположниками вайшнавской сампрадаи, то всякий, кто следует своим стопам, он считается вайшнавом. Также в нынешнее время 4 кумаров из сампрадая представлены нимбаркой. So it's like the 4 Kumaras, they're not known to everyone. They're almost like invisible for ordinary persons. And also for Srila Prabhupada. But then Srila Prabhupada is a little bit better because of this movement that Srila Prabhupada established, the International Society for Krishna Consciousness. Therefore, many people all over the world, they are knowing and realizing who is Srila Prabhupada. И 4 кумаров, они недоступны восприятию обычных людей. Обычные люди не могут их увидеть. И в этом их отличие от Шрила Прабхупады, поскольку Шрила Прабхупада он доступен, и можно соприкоснуться с ним. Srila Prabhupada also is an incarnation of the Supreme Lord, Sakyavesh. He was given potency to spread Krishna consciousness all over the world. So he is also an incarnation, Sakyavesh avatar. But there is a difference between the Char Kumaras and also Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада тоже можно считать воплощением Верховного Господа, поскольку он является Шакти Авеш Аватар и воплощением, полномочным представителем Верховного Господа, наделенным особым могуществом. Но есть разница между Шрилой Прабхупадой и 4 кумарами. Similarities, they also both the Char Kumaras and Srila Prabhupada, their main mission is to spread Krishna consciousness everywhere. Объединяет это то, что как Шрила Прабхупада, так и 4 кумаров занимались главной миссией, это распространением сознания Кришны. Это их главная задача. Now, the main difference is that the Char Kumaras, the 4 brothers, the 4 children of Lord Brahma, they only go to spread Krishna consciousness still. They still can be spread only to those places which is free from sins. Unlike Srila Prabhupada, he will go to the most sinful place or places
because being ordered by his Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, to preach this Krishna consciousness, to spread Krishna consciousness into the English speaking world, especially in the West. Но разница между Шрилой Прабхупадой и четырьмя кумарами заключается в том, что четверо кумаров могут приходить только в те места, где отсутствует грех. В отличие от них, Шрила Прабхупада, он путешествовал в самые греховные места, повинуясь указанию своего духовного учителя Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Тхакура Прабхупады. So this is the difference, huh? So this the mission of the four Kumaras, even though the place is already sinful, it doesn't mean that the place is fully Krishna conscious. So by their presence, that place, even though it's sinless, it is pure, it becomes more purified because of the transmission of the spiritual knowledge about the name, fame, form, qualities, and pastimes of the Supreme Lord. Ну, даже если какое-то место свободное от греха, это не означает, что оно является совершенным. Они, как раз четверо кумаров, когда приезжают в какое-либо место, они делают его полностью совершенно благодаря тому, что распространяют славу об имени, играх, качествах и именах Верховного Господа. But it's not the same with Srila Prabhupada. He went to every nook and corner of the globe and he preaches Krishna consciousness even to the most fallen, so that they may be given a chance to get out of this material world and go back to the spiritual world, which is full of knowledge, bliss, and eternity. Но Шрила Прабхупада практику была другой. Он ездил по всему миру и добирался до самых удаленных уголков этой планеты для того, чтобы распространять духовное знание даже самым греховным людям, для того, чтобы они могли вернуться в духовный мир, где царят вечность, знания и блаженство. Yes, we should be ever grateful, thankful to Srila Prabhupada, even though he does not have to live Vrindavan, still to fulfill the desires and the instructions coming from his Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Srila Prabhupada went to America to save us all. Мы должны быть всегда очень благодарны Шриле Прабхупаде за то, что хотя он не был обязан покидать Вриндаван, он уехал из него, отправившись в Америку для того, чтобы спасти весь мир, включая нас. Yes, this is very special that Srila Prabhupada did. He sacrificed everything so that we'll be able to get spiritual knowledge, receive spiritual knowledge coming from the Sastra, and make our life successful so that we can go back home, back to Godhead. И то, что сделал Шрила Прабхупада, это очень особенно. Он пошел на большие жертвы для того, чтобы распространить духовное знание для всех нас, чтобы мы могли достичь совершенства жизни и вернуться домой обратно в Бог. Yes, this is very, very special. Fortunate, we're all fortunate. Special mercy coming from the Supreme Lord through Srila Prabhupada. Мы все очень удачливы, потому что особая милость приходит от Господа Кришны из духовного мира через Шрилу Прабхупаду. So in a sense, Srila Prabhupada is more merciful than the four Kumaras. Поэтому мы можем заключить, что Прабхупада более милостив, чем четверо кумаров. And let's see here. So yes, we mentioned that he went to the sacrifice of Pitu Maharaj, who was performing this Asvamedha Yagya. And by the surrender, even though Pitu Maharaj also is Satyavesh avatar, he is among the monarchs, it says in the Bhagavad Gita.
Among all the monarchs, I am uh, Prithu Maharaj. So the Kumaras, they understood that wherever they go, they will make that place very auspicious. Ah. And in this way, Prithu Maharaj was very, very um, submissive to them. He played a role of being, how can they, the king bowing down to 5-year-old boys. How is that? Because Prithu Maharaj, he understood and he knew that these four Kumaras are not ordinary souls. Mm-mm. Также 4 кумаров посетили однажды Притху Махараджа, как это описывается в Шримад Бхагаватам. Притху Махарадж тоже не был обыкновенным человеком и обыкновенным царем. Он тоже был воплощением Верховного Господа, одним из воплощений, которое упомянуто в Шримад Бхагават. И он был очень почтителен по отношению к ним. В частности, он склонился, перед ними, хотя со стороны это могло показаться, что какой-то могущественный царь кланяется мальчикам 5 лет. Но он прекрасно был осведомлен о том, кем они являются. Yeah, Prithu Maharaj inquired from the four Kumaras about the fallen conditioned souls who are rotting in this material world. What will happen to them? How can they get out of this being in an inauspicious condition? И Притха Махараджа стал их вопрошать о том, как можно принести благо условленным душам, которые находятся здесь в материальном мире, как можно помочь им. So, yeah, we have to understand the four Kumaras, they're like Sankirtan devotees. These are the duties of the Sankirtan devotees to save the conditioned souls, to give informations, spiritual knowledge to whomever they meet so that they can become free from the cycle of repeated birth and death, not to take birth again and to go back home, back to Godhead. Санат Кумары, они являются преданными Санкиртаны, поскольку они делают то же самое, что и эти преданные, они путешествуют, распространяя славу Верховного Господа для того, чтобы все могли вернуться домой к Богу. Yes. So we should try to, as much as possible, also follow in the footsteps of the four Kumaras to spread spiritual knowledge by distributing Srila Prabhupada's books and engaging others in the chanting of the holy name of the Lord. И также мы должны следовать по стопам Санат Кумара, как это было предназначено к представителям Шрилы Прабхупады, распространяя книги Шрилы Прабхупады и слава святого имени по всему миру. So this verse explains about the four Kumaras. They are also avatars. They are expansions of the Supreme Lord, incarnations of the Supreme Lord, but not in the Vishnu Tattva category. They are in the Jiva Tattva category, and they became empowered because of their austerities. Lord Krishna blessed them, give them this form that they will not grow up, because as children they will not know what is the main source of sufferings in this world, which is the attraction towards the opposite sex. Как вот в стихе говорилось о 4 кумарах, которые являются воплощением Верховного Господа. Но не такими воплощениями, как обычное воплощение Господа, они относятся к категории дживата. И их особенностью является то, что они всю свою жизнь пожелали оставаться в возрасте кумаров, в возрасте мальчиков 5 лет, для того, чтобы избежать одной главной опасности, которая царит в материальном мире, это привязанность к противоположному полу. So we should follow in their footsteps. Yes. Мы должны следовать по их стопам. Okay, I will stop here now. Do you have any questions or comments? Есть ли какие-то вопросы или комментарии?
Hare Krishna. Maharaj, Mataji Yama Mai Okay. is asking, please accept my obeisances. How did Kumaras define where is the place free from sin? In those days, in the early days, they're all following the scriptures because in those days, early days, there is no meat eating, no intoxication, no gambling, and no illicit sex. These are the four pillars of sins. Unlike nowadays, wherever you go, everywhere, they are breaking these principles. They eat meat, they have illicit sex, they do gambling, uh, and so on. Okay? They know where to go. They are empowered, so they have this knowledge. Where is a simple place that they don't go, but they only go to sinless place, pure place. That doesn't mean that pure place is Krishna conscious place. Mm. One can be, Итак, yes, go ahead. Итак, прежде всего необходимо отметить, что кумары, они не являются обыкновенными существами, как мы. Они-то могут прекрасно видеть, какое место свободно от греха, какое нет. И самое чистое место – это место, где совершается преданное служение Господу. Кроме того, они появились на свет в давние времена, когда люди, живые существа, следовали священным писаниям, и не было нарушений регулирующих принципов, в отличие от нынешнего времени. Yeah, it's like during Satya Yuga. During Satya Yuga, everyone is in the mode of goodness. Например, во время Сати-юга они путешествовали, и в Сати-югу все находились в гуне благости. And in Kali Yuga, 99.99999% are Jagais and Madais. А в Кали-югу 99,9999% людей это Джагай и Матай. Yeah, Jaga and Madai, they have performed all the sinful activities that one can have. No one can surpass that. And then Prabhupada says, 500 years ago, there's only one Jaga and Madai. Now, almost everyone is in this category of being Jagai and Madai. И Джагай и Матай, они совершили все возможные виды грехов. И что Влада пишет, что в те времена, 500 лет назад, была всего одна пара Джагая и Матай, а в нынешнее время практически все являются Джагаями и Матай. Is that okay? Отвечает это на ваш вопрос. Any more questions? Есть ли еще вопросы? Вы можете поднять руку. Можно? Джита Крода Прабhu. Харе Кришна, спасибо большое Харибол. за удивительную лекцию. Я хотел спросить, вот есть знаменитый стих, который Шрила Прабхупада Кришна сам часто давал по нему лекцию. Это 4.31.19. Дая сарвабхутишу сантуштя янакенава сарвендрия пашантьяча туща ашу джанарданага. То есть там перевод такой, что раздавая милость всем живым существам, будучи так или иначе удовлетворенным и контролируя чувства, воздерживаясь от чувственных удовольствий, человек быстро удовлетворяет Верховного Господа Джанардана. Вы хорошо знаете этот стих. Вопрос такой: что означает, будучи так или иначе удовлетворенным, когда ты раздаешь милость всем? Это что означает? Следить, чтобы вот, когда я проповедую, удовлетворен мой ум или нет, или как это понять?
Сейчас я пытаюсь понять ваш вопрос. Окей. Maharaj, thank you very much for your class. I have a question. Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, he used to quote one verse from the fourth canto of Srimad Bhagavatam. You know it very well. This is 4.21, 4.19. Dayaya Sarvabhuteshu, etc. In this verse, it is said, Santushya Yena Kenava. It is said, by showing mercy to all living entities, being satisfied somehow or other, and restricting the senses from sense enjoyment, one can very quickly satisfy the Supreme Personality of Godhead Janardana. So my question is, it is said, being satisfied somehow or other. So what does it mean for us? What does it mean for myself while I'm engaged in preaching? So how should I behave? Should I try to monitor myself? Am I satisfied while preaching or not? How to apply this to the preaching? Well, you become satisfied by helping others. When it's like this is the nature of the Vaisnavas, paraduka dukhi. When they see someone suffering, they also felt that suffering. And therefore, when they'll be able to help alleviate the sufferings of the conditioned souls by engaging them in the Sankirtan mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, then you feel some satisfaction. You feel satisfied because you'll be able to help them. This is the result of helping others to go back home, back to Godhead. Вы должны чувствовать какое-то удовлетворение, потому что вы занимаетесь делом, которое создано, которое предназначено Вайшнавам. Вайшнавам парадукха-духи. И именно поэтому он проповедует. Он видит, что другие живые существа страдают. И вот именно эта деятельность сама по себе, она приносит удовлетворение. Поэтому Вайшнав удовлетворен потому, автоматически, что он помогает живым существам вернуться обратно к Богу. Это само приносит удовлетворение. Yeah, this is the nature of the Vaisnavas. They're very compassionate, they're very merciful, they're very kind, and they're always trying to help others. Now, this is the highest social welfare activity to save the conditioned souls from the miseries of this world. Такова природа вайшнавов. Они сострадательны, они милостивы, и они добры к условным душам. И в этом как раз-таки и заключается задача вайшнавов, их миссия в отношении к условным живых существ, и помочь им развиться. Yeah, their anxiety is the same as the Lord's anxiety. When will the conditioned souls will go back home, back to Godhead? Беспокойство, чаяние вайшнавов, они точно такие же, как и у Верховного Господа. Не думают о том, когда же, как Господь думает, когда же, но когда же они вернутся ко мне. Okay? Does that answer your question, Gita Kroda Prabhu? Отвечает это на ваш вопрос. Yes, thank you very much. Yeah. We are Gosti Anandis. What is a Gosti Anandi? A Gosti Anandi means is already, even though one may not consider himself a liberated soul, we still have so many anarthas that we have to get rid of from our hearts. But because our instructions coming from our Guru Maharaj is to help the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, then we just repeat what we've heard and what makes us perfect. And we're not satisfied just by just sitting alone
in a corner or in a secluded place just for wanting to have fame and attention, that, oh, he must be a very advanced devotee. He's sitting down, he's only chanting. No, we chant and we also help others in chanting the Hare Krishna Maha Mantra. So that makes us more satisfied. A person who is only sitting down in a secluded place and glorifying the Lord or doing his bhajan is not as advanced as even a newcomer who is trying to help Krishna consciousness all over the world. И мы являемся Гошананди, хотя наше сердце может быть не свободно от анат, тем не менее, повинуясь приказу духовного учителя и желанию Шрилы Прабхупады, мы следуем его приказу и помогаем в проповеди сознания Кришны, повторяя лишь то, что мы услышали от Гуру и от Шрилы Прабхупады, и это делает наше служение совершенным. И преданный, который просто занимается баджаном в уединении, он не настолько продвинут, как даже начинающие преданные, которые участвуют в миссии Санкиртана, потому что заниматься баджаном в уединении можно ради славы и почета, а преданный, который помогает участвовать в проповеди, в движении Господа Чайтаньи, он естественным образом получает удовлетворение. Okay? Any other points or comments? Nitai Patni Mataji is asking, Okay. so what is the difference between the four Vaishnava Sampradayas? Well, the difference, well, let's say the similarities that everyone who is following into any one of these four sampradayas will go back home, back to Godhead. But in our sampradaya, because we are Brahma, Madhva, Gaudiya sampradaya, therefore in our line of disciplic succession, we're following in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu. And when he instructed the followers of this sampradaya to follow in the footsteps of the inhabitants of Vrindavan, then more likely, if we'll be able to follow sincerely the instructions coming from Lord Chaitanya Mahaprabhu, or in this disciplic succession, one will end up in Goloka Vrindavan. The other sampradayas, Vaikuntha Prem. Ours is Braja Prem. And the others are Vaikuntha Prem. В первую очередь давайте поговорим об общих чертах всех сампрадай, что любой, кто следует одной из этих сампрадай, вернется обратно, имеет возможность вернуться обратно к Богу. Однако отличие нашей сампрадай, которая называется Брахма, Мадхва, Гаудия сампрадай, заключается в том, что мы идем по стопам Господа Чайтаньи, который провозглашал служение в настроении обитателей Враджи. Таким образом, идя по стопам Господа Чайтаньи, мы имеем возможность вернуться на Галоку Вриндаван, во Врадж, вести Враджа Прему, в то время как, идя по стопам Ачарьи и других сампрадай, мы можем вернуться на Вайкунтху и обрести лишь Вайкунтха Прему. Okay? Thank you, Lord. Hare Krishna. Anything else, Prabhus? Any other points? Ишана Прабhu is raised his hand. Ишана Прабhu, пожалуйста, подключайтесь. Харе Кришна, меня слышно? Hare Krishna. Да. Всем мои поклоны. Вопрос такой вот. В лекции прозвучало, что живые существа были созданы в какой-то момент, который невозможно отследить. Вот.
Такой вопрос, но они не могут исчезнуть в тот момент, который не можно проследить. Нельзя проследить. Они же вечные. My question is, in your class you said that the living entities, in comparison with the Supreme Lord, who is unborn and who is no source, the living entities were created at some point of time. So I have a doubt. Can it be possible that at some point the living entities can be cease to exist as they came from non-existence to existence? What's that? At some point in time? At some point in time is what? Lord is non-created, but living entities were created by the Supreme Lord. So? They came into existence. Yeah. And the question was, so if we follow this, we can also presume that the living entities can be annihilated at some point of time. No. Spirit souls cannot be annihilated. Only the body. When the body is not able to function anymore, then the soul will go on. It's eternal. We are eternal. Душа, она не может быть разрушена, потому что она духовная, она вечная. Это тело может быть разрушено. Для души не существует возможности исчезновения. You cannot. Bhagavad Gita says you cannot burn the soul by fire. You cannot wet by water the soul. You cannot cut into pieces. No. This is the nature of the soul. It's eternal. Once we are created, that's it. We are eternal. И Бхагавад-гита говорит о том, что душу невозможно сжечь с помощью огня, невозможно ее иссушить ветром или с помощью воды уничтожить или разрубить на куски. Это она единожды была создана, и с того времени она вечная. Okay? Харе Кришна. Don't worry about don't think about that. Не беспокойтесь. Карпура Манджари Ман. You should be worried how to get out of this material world. Мы должны беспокоиться о том, как выбраться из этого материального. It's only the body is like a dress that we change. Like we change our cloth, but the person who is changing the cloth remains the same. So similarly, this body is like dress. And when we die, we give up this dress and take up a new dress. But then once you become purified, that means by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, then there's no changing of material dress anymore. We will receive back our eternal form to serve the Supreme Lord in the spiritual sky. Наши тела подобны одежде, которую мы меняем, оставаясь одним и тем же человеком. Таким образом, мы меняем одно тело за другим, но когда мы разовьем полностью в себе любовь к Богу, нам не будет нужно еще раз менять это тело. Мы обретем духовное тело, которое позволит нам находиться духовным. Is that okay? I have a question here. How to chant the holy name offenseless, because I feel I'm chanting with many offenses. Please bless me, Maharaj. Мне поступил вопрос в личку, там говорится, как же воспевают Святое Имя без оскорбления, поскольку я постоянно их совершаю. Пожалуйста, Махарадж, благословите меня. How to be offenseless? We can be offenseless if we become attentive. The root cause of all the offenses is inattentiveness, Prabhupada says. So we have to chant properly. We have to, chanting properly means,
You just chant. You don't do anything else. You chant and you hear the holy name of the Lord. So in this way, it'll be minimized. Okay? Шрила Прабхупада говорил о том, что корень всех оскорблений – это невнимательность. Поэтому для того, чтобы повторять Святое Имя безоскорбительно, нужно быть внимательным. И нужно отставить все другие дела и в момент воспевания просто повторять Святые Имена и слушать внимательно, слушать это Святое Имя. И тогда наши оскорбления будут сведены к минимуму. Okay? In Kali Yuga, the incarnation of the Supreme Lord is the holy name of the Lord. Nam Prabhu. He is none different than his name, the Supreme Lord. And the holy name is our main deity to worship. I was speaking with another devotee here this morning. As Kali Yuga progresses, chanting of Hare Krishna Maha Mantra becomes more and more difficult because there's so many distractions, especially the cell phone and the computer. Воплощение Верховного Господа в Кали-югу – это Нама Прабху, Святое Имя Господа. И это главное наше божество, которому мы поклоняемся. И, как я говорил сегодня утром с одним преданным, по мере развития Кали-юги воспевать Святое Имя становится все сложнее и сложнее, поскольку появляется множество отвлекающих факторов, главными из которых являются мобильность и телефон и компьютер. Okay. Any other points? Parpura Mataji raised her hand. Okay. Харе Кришна. Мой поклон примите, пожалуйста. Большое спасибо, Ваше Святейшество, за лекцию. Хотела спросить, а почему так получилось, что кумары, они получили, стали преданы намного позднее, то есть это было позже, эпохи Чакшуши Ману. Они давали духовное знание о преданном служении Притху Махараджу еще в эпоху своим Пхувуману. Они же были имперсоналистами, говорится, что были имперсоналисты, когда намного позднее. Спасибо. My question is, from Bhagavatam we know that for Kumaras they became devotees only in Chakshusha Manvantara, but they were giving spiritual instructions to Pritha Maharaja in Swayambhu, during the reign of Swayambhu Manu. So how is it possible that before they became pure devotees, they were distributing signs of devotional service? No, this is a different kalpa. Different kalpa. They were the first sons of Lord Brahma. Lord Brahma, he created everything in the universe, including the planetary systems. So these instructions towards Prithu Maharaj was in a different kalpa. But again, in a Satya Yuga, but a different kalpa. Different age. It's like, I'll give you an example. It's like Ahobilam. Do you know Ahobilam? Have you been to Ahobilam? This is the appearance. Yeah, this is the appearance place of Lord Nisinghadev here in the planet Earth. But Lord Nisinghadev also appeared in the heavenly planets. So how is that? Because different kalpas, the Supreme Lord performed his lila in different ways. It's like not linear. It's in a different place and different kalpa. Kalpa means different age. Okay? Ответ заключается в том, что эти события происходили в разные эпохи. Подобно тому, как есть Ahobilam, вы знаете, в Индии место, где явился Господь Симхадева, но также
в священных писаниях мы знаем, что Господь явился на высших планетах. И как это такое могло быть? Дело в том, что это его вечная лила, вечная игра. Подобным же образом Кумара, они тоже приходят в разные эпохи, немножко по-разному. It's like you may ask the same question: who is first, Lord Vishnu or Lord Krishna? Well, Lord Vishnu is the first, the Purusha avatar. But then Lord Krishna came 5,000 years ago. So who is first? Lord Krishna or Lord Vishnu? Также можете спросить подобным образом, кто же явился раньше, Господь Вишна или Господь Кришна? Поскольку Кришна является источником Господа Вишну, но из Бхагавата мы означаем, что Господь Кришна явился всего лишь 5000 лет назад, а Вишну гораздо раньше. So others will say, no, Lord Krishna came from Lord Vishnu. No, that's the other way around. Lord Vishnu is from Lord Krishna. Lord Krishna is the source of everything. So it's the same Поэтому thing есть here. некоторые люди, есть некоторые люди, которые говорят, что Господь Кришна, то он-то все-таки зашел из Господа Вишну. Мы видим это из Бхагавата. Но мы это знаем, что на самом деле Кришна является источником всех воплощений. Okay? You understood? Понятен ли вам ответ? Да, спасибо. Спасибо большое. Thank you. Very intelligent question. И очень хороший вопрос. Okay. So we end here now. Так, мы остановимся тогда на этом. Spasibo. Большое спасибо. Thank you very much. Thank you very much. Hare Krishna. До свидания. Hare Krishna. Hare Krishna. Some of you coming, Kartik, to Vrindavan? Кто-то из вас собирается на карточку во Вриндаван? Maybe we'll see you in Russia if you don't come. I haven't been in Тогда, Russia если, many years ago. Only during Может быть, the если- pandemic. Мгм. If it is, Может быть, если никто из вас не собирается, тогда я приеду в Россию. Давно не был в России, последний раз во время пандемии. yeah, we'll try to come to Russia. Hare Krishna. Again. Постараюсь приехать снова. Okay? Большое. Спасибо, Махарадж. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Guru Maharaj ki jai. Nitai Gaur Sitanath Premanandi Hari Hari Bol. Dhanavad. Dhanavad. Hare Krishna. Низкий Харибол. поклон. Thank Спасибо. you. Всем Thank привет. you. Hari Bol. Всем Харибол. Hare Krishna. So we end up here now also in our YouTube. Hare Krishna.